Okay, now I nak sambung pasal retrenchment tadi. Okay, yang tadi tu macam mana you nak, my earlier video tadi actually macam mana cara you nak prepare sebelum you kena retrench. Okay, now this video is actually bila you dah kena dibuang kerja. Bila dah kena, maknanya the axe already fall on your head. Okay, what should you do? I bagi you tips because this is also, as I said, I am doing, it's a very difficult topic. So I'm doing a lot of research for this also. Plus also I will put in also my own experience because I dah pernah kena bukan nak cakap I expert minta-minta kalau boleh janganlah dijauhkan tapi andai kata you dah kena tiba-tiba you tercengang dapat surat dapat surat tiba-tiba bos cakap okay your last day is 30th of June or something and tiba-tiba you terbenung. Okay, now you dah kena retrench. So what should you do? Nombor satu. This one, I cakap terus terang, apa-apa kita buat manusia sebenarnya is actually driven by emotion. Okay, so now my point number one is, you have to check your emotions. Check your emotions first. Bila you dah kena, kan, dah kena apa ni, kemah-kemah barang masuk dalam kotak, sedih kot, kan, sedih. Okay. Bila you dah kena, selalunya, kalau orang yang jenis yang strong, hari pertama dia tak nangis. Dia pun cakap, bye, goodbye my friend, and see you all. Kalau yang jenis yang nasib baik, kawan-kawan akan belanja lunch, for like last day lah. Okay. Tapi remember, I cakap dengan you terus terang, retrenchment ni tak sama macam you resign. Remember that. You resign maknanya you letak surat, saya dah tak nak kerja dengan company ni. Sebab apa? Mungkin you nak buat business ke, apa ke, you dah dapat kerja lain ke? Lain. You resign, you bagi surat, you sendiri yang terminate diri you, service you. Tapi kalau kena retrench, effect dia lain. Because retrench means company don't want you anymore. Company dah tak nak you. Remember, dia punya psikologi dia lain tau. Okay? Jadi, sebab tu I cakap, retrenchment ni sebenarnya adalah sangat difficult topic. A lot of people kalau boleh dia orang tak nak, sampai tak nak tahu, sampai tak nak kawan tahu, sampai tak nak mak bapak kita pun tahu, sampai tak nak even yang husband kalau kena retrench pun dia balik daripada office last day tu dia tak sanggup nak bagi tahu, nak berdepan dengan isteri dengan anak-anak sampai macam tu. Because you know why? Retrenchment is different. So, the psychology of people who actually receive retrenchment letter sangat lain daripada orang yang resign. You kena ingat benda tu. Because sebab kita manusia, remember manusia. So, okay. Sebab tu I cakap sekarang ni, you kena check your emosi. It's okay, kita manusia, babe. Kita manusia. Okay, lelaki ke, nak nangis ke apa. Tapi most of the guys yang I tahulah, dia orang mungkin tak menangis, tapi dia orang menangis di dalam, because dia orang malu depan isteri, depan anak-anak, Tapi kalau perempuan, selalunya kalau kena, most probably lah, sebab I dah pernah kena. Tu I cakap dengan you terus terang, because I'm a single mom, sama. I memang tak akan cakap dengan anak-anak I yang mami dah tak ada kerja apa semua. No, I will take time to tell my children. Because you know why? I don't want to rob their happiness. Because bila kita ada duit, kita ada kerja, ada career, bulan-bulan kita dapat certain amount, dia orang tahu yang bila minta ni dapat. You understand tak? So I faham the psychology. I understand. Jangan ingat I tak faham because I'm blonde and everything. I'm like, oh, you tak faham apa yang I go through. Brothers and sisters out there, I understand how you feel. I sangat memahami. I'm your friend, I'm not your enemy, okay? Yeah. So sekarang ni, check your emotions. Check your emotions, okay? Kalau you rasa you geram, you nak apa benda ke, buat. You rasa you nak nangis, nak menangis, nak apa benda, nak nangis bangun tidur, nangis tidur. Buat. It's okay, go ahead because we are human. This is emotion. Sebab tu I cakap, bila you kena retrench, as if like your ego being cut. Your ego has been bruised. Sebab kita manusia, kita ada ego. Sebab tu I cakap, psychology behind orang kena retrench sangat tak sama dengan orang yang resign.
Orang yang berhenti kerja sebab dia dah dapat kerja lain. Itu lain. Itu lain. You faham tak? Bila kena retrench maknanya you dah kena pak. Dan selalunya you tak tahu. Sebab tu I cakap from my earlier video, please watch my earlier video. You takkan tahu company nak chop you off, you wouldn't know. But you can look for the signs. Watch my earlier video, please. Yes? Because I'm trying to help. Sebab I rasa macam ramai sangat sekarang ni orang dah buang kerja, termenung, tak nak balik rumah. I pernah rasa. Terus terang cakap dengan you, I pernah rasa, I tak tahu, I bawa kereta, I sampai merayau. Tak nak balik rumah sebab apa tahu? Nak face your children, you nak bagi tahu yang mami dah tak ada kerja, you know, we have to save money. You macam, rasa macam kena rentak you punya jantung gitu tak? You faham tak? I understand. Sebab tu I cakap dengan you, I'm here, I'm your friend, I'm not your enemy here. Okay, check your emotion. Nak nangis, nangis. Nak menjerit, jerit, tak apa. And then I tahu, bila you dah kena retrench ni selalunya, kita akan, macam mana I cakap? Okay, ni I bagi you psikologi sebab benda ni pernah berlaku dekat I. Secara jujur, I pernah kena retrench dan I pernah retrench orang. Baru-baru ni I just retrench my own staff. Yeah? He's a Malay guy. He has been working with us for 5 years. Lepas tu dia ada anak 4 orang dekat silap I. Anak dia dah besar-besar sikit lah. Dah masuk college apa semua kan. Lepas tu dia ada wife dia nurse kerja. Ya, wife dia nurse dengan kerajaan dekat silap I. Well, doesn't matter. Bagi I, macam mana sekalipun, kalau you kena retrench, macam mana sekalipun, you tetap akan rasa, tak pedulilah wife you ada kerja ke, you katakan you perempuan kena retrench, husband ada kerja ke, you kena retrench, macam mana sekalipun, you tetap akan ada perasaan sedih. Ya? Because like I said lah, retrenchment is different from you resign, remember. Okay, so kalau you dah kena retrench, a lot of people ramai yang macam tertanya-tanya, kenapa ex-boss aku dulu bukan main baik dengan aku, tapi bila aku dah kena retrench, langsung tak tanya khabar, tak apa. I cakap dengan you this is psychology also. Terus terang I cakap dengan you, when you are being let go, you kena dibuang kerja, dia orang pun sebenarnya takut. Dia orang sebenarnya takut. Macam I contoh kan, I lay off my staff. I sendiri pun takut. Because I tahu yang I don't know when is my time. I hope there won't be lah, you know. I berdoa sangat. Tapi terus terang I cakap dengan you, dalam hati ni, ya Allah ya Tuhanku, adakah benda ni akan jadi pada aku? Because dia orang takut. Maka dia orang takut, dia orang tak akan contact you tau. Selepas you kena, this is part of emotional. Selepas you kena, you jangan harap. Sebab tak cakap dengan you you janganlah nak realistik sangat. You dah kerja sampai dengan company. Contoh my project secretary which actually the first round of retrenchment hari tu, which is June lah, in June last month. Project secretary has been working for 43 years. 43 tahun, babe. Kena. Bila kena, tak ada orang contact dia. You faham tak? Because it's human psychology tau. You kena faham from the other side. Yang masih bekerja tu, kenapa dia tak contact you? Because, you know why? Sebab dia orang pun takut. Dia orang pun sebenarnya takut, dan kalau boleh dia tak nak. Macam mana nak cakap let's be real lah Let's be real, okay? Orang yang selalu kalau kena retrench ni, selalunya orang akan anggap macam you ada problem. Ya? Padahal you tak ada problem pun. You ada problem dengan performance maybe. Ini anggapan orang, okay? Sebab tu cakap jangan marah I, okay? Because this is psychology of people. Dia rasa macam you, because bila orang kena retrench selalunya lah, because I actually, to be honest with you, I'm very open-minded. I'm very open-minded because I know even my own staff pun yang we laid off last 2 weeks tu, bila dia kena, a lot of people are saying yang dia ni sebenarnya certain bosses tak suka, dia ada buat hal. Actually, it's got nothing to do with that. You faham tak apa saya cakap? Tapi itu adalah persepsi manusia. Sebab tu saya cakap human is so unique tau. Persepsi manusia, bila you kena, maknanya you ni ada problem. Bila ada problem, dia takkan contact you dah. Walaupun you dah kerja 20 tahun,
You dah kerja 13 tahun, you dah kerja 5 tahun, padahal geng you ni, padahal hari-hari pergi lunch dengan you. Nampak? Nampak tak? Sebab tu I cakap dengan you, emotion you kena check. Benda-benda macam ni is actually mengganggu emosi. Especially bila you dah kena retrench. Terus terang I cakap dengan you, I never keep in touch with my old friends, with my previous company yang buat macam ni dekat I. Retrench. I terus terang cakap dengan you. Mula-mula tu I macam, bila kena, sebab I pernah kena, sebab tu I cakap I can speak from both side. Ya? Sebab I pernah kena dulu. Bila kena, kita akan terfikir tau, ish dulu kau bukan main lagi baik dengan aku apa semua, aku belanja kau makan, lepas tu lunch hasil keluar dengan aku, tapi bila aku kena macam ni, kau langsung tak tanya khabar pun tak. Ya? Trust me, masa tu you akan rasa macam you sedih. You sedih. But remember, these all things will pass. It will pass. You jangan risau. Kalau you rasa macam tu sekarang, remember my words. Benda ni akan berlalu. Benda ni akan berlalu. Bila you dah berlalu nanti, bila dah after certain time nanti, you perasan nanti. You perasan, you sendiri tak nak dah. Kalau dia contact you ke apa-apa, you dah tak nak dah. Because you know that, you know that because benda tu, benda yang hurt tu dah berlalu. Maknanya bagi you dah tak kisahlah. Pergi mampus lah. You go, you live your own life, I live my own life. Kadang-kadang ada juga lepas 2-3 bulan you kena, lepas tu kadang-kadang tanya. Actually I terus terang cakap dengan you, janganlah jawab. Because orang yang tanya-tanya ni sebenarnya hanya curious saja nak tahu. And then yang paling teruk is, dia dah tanya, lepas tu konon-konon tunjuk macam concern. Babe, kau dah kerja ke belum? Ni semua-semua. Lepas tu dia pergi sebar dekat kawan-kawan lain. Dia pergi cerita kat orang lain. Benda ni pernah berlaku. This is human being. Sebab tu I cakap dengan you, when this thing happen, emotion, tak apa. Kita manusia, kita tak perfect, kita bukan robot, kita ada perasaan, tak apa. Menangis, tak apa. Rasa macam nak tumbuk, tak apa. You know, itu satu emosi ya. Jadi jangan macam I cakap, don't go back to the past. Ya, because they already, bila you dah kena buang kerja, maknanya company dah tak nak kat you tau. Faham tak? So don't go back to the past. Andai katakan kawan baik you apa semua from previous company, langsung tak contact you ke apa, you tak payah contact dia. Tak payahlah nak call, babe, kenapa? Sampai hati kau tak ni langsung. No, don't back. I cakap dengan you terus terang, jangan back. Because you know why? Lagi you bercerita, nanti kau lagi macam-macam. Dia orang akan sebarkan cerita pasal you. Which is not a good thing lah. Lagilah, you dah sakit, dah kena retrench. Lepas tu dia orang pergi sebar pula cerita. Padahal kalau benda tu betul tak apa. Kena benda tak betul, kan? It hurts you more. So don't contact them. And kalau dia orang tak contact you, it's okay. Macam I dah beritahu you kan, kenapa dia orang tak nak contact you. Sebab bagi dia, you ni macam cakap, unlucky. Macam unlucky ya. Sebab tu I cakap, I minta maaf tau kalau you terasa apa yang I cakap. Tapi this is reality. You know, reality. Unlucky. Percaya I cakap dengan you tempat yang my ex-staff tu duduk, meja dia tu, tak ada orang nak duduk. You tahu tak? Sebab I pernah cakap dengan budak I cakap, tu meja dia tu, apa tu, kosong tu, duduklah situ. Dia orang tak nak. Tahu? Sebab apa tahu? Dia orang takut the same thing happen to them because they sit at his place. You understand? Sampai macam tu sekali. Jadi you kena faham the psychology kenapa orang tak contact you. Dia orang yang masih berada dalam company tu tak contact you langsung. You kena faham benda tu. Because dia rasa macam you ni bad luck. Okay, now put that aside. Itu satu. Nombor dua, physical. You kena jaga physical. Ya? Sebab selalunya, kalau emosi you terganggu, selalunya physical memang akan out. Ya, physical maknanya you kena jaga kesihatan you. Kalau dah kena retrench, you tak ada duit, tak payah nak berangan nak pergi gym lah. Nak continue membership gym ke apa, tak payah lah. You know, bagi I lah, you berjalan pun dah cukup. You round kawasan perumahan you pun dah okay. You know, yang penting you keluar peluh. Bila you keluar peluh, you ada hormon yang dia panggil apa? Endorphin.
hormon yang boleh merelaxkan you. You boleh tidur awal, you know that kind of thing. You rasa more tenang tau. Sebab tu I cakap fizikal kena jaga. Lepas tu kalau boleh pergilah cari, kalau macam orang yang duduk kat kampung, dekat area, ataupun kalau katalah mak ayah dulu duduk kampung, you duduk kat KL kan, tiba-tiba kena retrench, balik kampung, tak apa. Balik kampung sebab you nak tenangkan fikiran you. Tak apa, it's okay. Balik kampung, carilah anak sungai ke apa ke, relax, mandi ke apa. You understand tak? Because physical penting. Because physical dengan emosi ni berkait. Kalau emosi tak betul, selalunya physical akan out. Okay? Jadi, you kena sabar. Sabar, remember. Okay? Yang benda yang berlaku ni sebenarnya adalah ada hikmah dia di sebaliknya. Percaya cakap I. Because you will get a better one soon. Yeah? Okay. Now, nombor 3. Mobility. Mobility ni, you kena mobile. Okay? Mobile tu maknanya apa tau? Sebab tu I cakap, kalau you tengok daripada video I daripada awal, apa yang video I, yang early video lah yang cakap pasal preparation untuk retrenchment, I ada sebut kalau bil-bil telefon, bil-bil elektrik, kalau boleh bayar lebih dulu semasa you ada duit sebelum you kena, betul tak? Okay, part of it is actually, contoh macam kereta you maintain elok-elok, tip-top. Masa you ada duit tu, sebelum you kena tu, you maintain tip-top. Tukar bateri, siap-siap. Because kalau you, bila you dah kena retrench, andai katalah, you apply kerja, tiba-tiba you dapat interview. You tak nak lah miss the point, betul tak? You have to be mobile. Maknanya you kena, lepas tu you nak jumpa member you, mungkin you nak jumpa you punya, dulu-dulu punya company, bos lama you, daripada company lama you, apa semua yang you boleh, ada yang mungkin friendly dengan you, mungkin you boleh nak jumpa dia for coffee or teh tarik or something. You have to be mobile. So saya cakap you kena prepare, ya? Okay. Nombor 4. Ini penting, connectivity. Okay, I cakap dengan you I have been working for I think 23 years now. 23 years already I've been working since 1997, the year I graduated from University of Manchester. Okay. Throughout your career life, connectivity ni sebenarnya bukan setakat connecting telefon, internet apa semua tau. I will go to that later. Connectivity is also you kena connect with the correct human being. Maknanya, contoh macam you kenal a few recruiter. Recruiter, I cakap dengan you, headhunter. Tahu headhunter? Yang yang company-company yang memang akan call cari-cari candidate apa semua nak untuk some certain employer. Get to know them. Kenal dia orang. Macam mana nak kenal dia orang? I cakap dengan you, I'm a very avid user of LinkedIn. You pernah dengar LinkedIn? LinkedIn is a professional network. Dia bukan sampah macam Facebook. Okay? Facebook merapu-rapu tahu benda. But LinkedIn is actually for professional network. Get in LinkedIn. You cari recruiter. You type dekat search bar dia tu, recruiters or something. You get their name, add them. You add them. That's how I did it. Actually, you kena keep in touch. You kena keep in touch dengan recruiter. Sekarang ni, lupakan company lama sebab company lama dah buang you. Lupakan. Itu dah kira macam dah, orang kata episod dah habis, you know. Sekarang ni you nak cari kerja. So important is connectivity. You kena connect dengan recruiter. You know, kalau kena dapat yang recruiter yang Melayu, alhamdulillah. If you are Malay, you know, you try and find macam recruiting company like Michael Page, Robert Walters, banyaklah, ada banyak few names, tapi yang ini semua ni adalah very big one. Ada juga yang semua recruiter yang kecil-kecil ni. Tapi yang kecil-kecil ni okey lah kan. Try to get in touch with them. Okay. Now, I go to connectivity again. Connectivity maknanya you at least adalah internet kat rumah. Kalau you tak ada internet, I tak tahu nak cakap. Because sekarang ni, kalau orang nak minta kerja ke apa, katakan you dah kena retrench ni, dah kena buang ni, you memang kena cari kerja. Cari kerja melalui apa? Selalunya orang apa? Orang buat apa? Email, pakai Google ke Yahoo ke whatever lah, Outlook ke apa ke kan. You kena email. You must have at least a computer at home. Kalau tak ada komputer, gunakanlah hotspot ke apa. Kalau you punya phone tu ada line ke apa kan. You kena usaha betul-betul.
Yeah, connectivity is also that one. Yeah, and also phone. Remember, telephone. You dah apply. Tiba-tiba recruiter call, you tak angkat. Macam mana kan? So make sure everything is in line. And kalau boleh, internet punya bill, time kena retrench, tolong utamakan. Handphone you punya bill, tolong utamakan. Yang lain, sebab tu I cakap, kalau you tengok my earlier video, kalau you bayar awal-awal, you bayar lebih bil elektrik, bil air apa semua, masa you retrench ni at least you tak perlu nak bayar sangat yang tu. You faham tak apa I cakap? At least you selamatkan yang ni dulu. Internet bill kena bayar, ni wajib tau. Masa you tak ada kerja, you nak cari kerja, connectivity is very important, wajib. Handphone bill you kena bayar. Make sure you punya phone tak block. Itu penting sangat. Because after bila you dah dapat kerja esok, tak kisahlah, go back to normal kan. Okay. Now, okay, nombor 6. Nombor 6 ini satu. Sebab I work in oil and gas company for many years. Okay. Ingat tak masa oil price, harga minyak jatuh dulu daripada 150 per barrel, jatuh sehingga berapa? 30 kan? Jatuh kepada 50. So banyak news yang negative news tau. Dalam internet, dalam Facebook ada, dalam berita harian ada, dalam TV ada, semua banyak benda-benda yang negatif yang macam bagi tahu yang harga minyak dah turun, jadi banyak company retrench apa semua. I cakap dengan you terus terang, kalau boleh, bukan I suruh ignore email news tu, berita-berita tu, bukan I suruh you ignore. Kalau boleh, kurangkan, minimizekan impact daripada you. Because you nak cari kerja ni. Bila you nak cari kerja, you kena positif. Ingat tau. You kena positif. You kena macam tak boleh lah macam bila you pergi interview tu macam lembik. Alah, ya ke? Are you really recruiting? Because I heard that the news saying that the oil and gas company is going down. You tak boleh macam tu. You understand what I'm saying tak? Sebab tu I cakap, you have to check on all these things. Make sure news you dengar saja. Tapi inside you kena positif. You kena be strong, knowing that apa yang you apply kerja ni, you akan dapat somehow. Sebab tu I cakap dengan you kalau you betul-betul check all these things, macam contoh macam emosi tadi tu kan, yang itu first kali. Emosi ni pula, you janganlah lama sangat. Menangis sampai 3-4 bulan menangis. Janganlah macam tu. You give it time. You nak menangis, you let go habis. 2 minggu settle. 2 minggu, yes, I'm back on track. Okay. Update CV apa semua, start cari, buat checklist. Mana nama-nama company yang you tahu. Nama-nama company yang you rasa you memang nak join diorang. Write down. Masuk diorang punya website. I cakap dengan you, one tips, jangan guna Jobstreet. If you are Malay, kalau you Melayu, you tak payah guna Jobstreet lah. You masuk LinkedIn ya, cakap tu. Dalam LinkedIn tu memang banyak recruiters dalam tu. So kalau ada position ke apa-apa, terus you hantar. Direct to the employer, senang gila. Jobstreet, I terus terang cakap dengan you, dia kalau you, because it is owned by Chinese, Jobstreet ni. So basically, dia akan prioritize, dia akan utamakan bangsa dia. Jadi, sebab I dah 23 tahun. So, I memang pakai Jobstreet. Dah lama gila. Dah lama. So, for the last 10 years dia akan call I untuk interview hanya untuk GLC punya company. Government link company, Indah Water lah, apalah yang memang dia specify dia nak Bumi Putra. Sorry cakap lah ya, ni I menyimpang sikit. Tapi I nak you smart. If you are a Malay man or Malay woman watching this video, remember, get yourself sign up in LinkedIn. Remember I cakap dengan you, tak payah nak mengada-ngada nak buat apa benda, you cari recruiters, headhunter, you cari dia orang, add dia orang, masukkan apa semua, and then keep in touch. Kalau boleh personal message ke apa-apa, tanya, and then send your CV. I cakap dengan you terus terang, kalau you buat ni semua, I ingat dalam masa 3 bulan lah, paling lama 3 bulan you akan dapat something. Macam ni cakap I. Trust me, I've done that before. In fact, I think less than
less than 2 months, I dapat. Because you know why? You use this, guna ni. Bila you buat something, sebab tu I cakap dengan you, first, ingat first emosi kena jaga. Ya, emotion. Nombor 2, physical, kesihatan you in general. Tak payah nak pergi gym, nak besar-sadar sangat, tak payah. Just at least you dapat sweat pun cukup. Round-round sendiri, ambil yang benda yang free saja. You ada basikal, pergi berbasikal, settle. Tak payah benda tu berbayar sebab you dah kena retrench ni. You kalau boleh you tak nak spend money, betul tak? Okay. Nombor 3, mobility. You kena mobile. Maknanya kalau ada apa-apa, interview ke apa, you kena pergi. So make sure you punya kereta ataupun motor is very in a very good condition. Okay. Nombor 4, connectivity. Connect. Sebab tu saya cakap tadi, pergi LinkedIn, masuk, connect to recruiters, headhunters. Make sure you bayar bil internet you dekat rumah, because internet ni guna dia banyak gila masa time you kena retrench ni, sebab you nak cari kerja, you nak kena email recruiter, you kena contact diorang. So kena bayar bil internet. Satu lagi, bil handphone. Make sure handphone you boleh call out bila time-time macam ni. Okay, alright. Nombor 6 tadi, ingat news yang buruk-buruk kat luar pasal you punya industri ke apa-apa. Kalau boleh, orang kata masuk sini, keluar sini, ya. Jangan masuk sini proses, tak boleh dapat kerja. No. Kalau you ada fikiran positif, insya-Allah you akan dapat. You trust me, because I banyak ni, terus saya cakap dengan you lah. One time I pernah kena retrench, I dapat pink. Dia retrenchment letter ni, kalau multinational, dia akan bagi warna pink. Surat tu, kertas tu warna pink. Ya, they call it pink slip. I pernah dapat sekali. Okay, lepas tu I pernah diberhentikan tanpa sebab. Yang itu I cakap kan, I file against industrial court and everything. In fact, right now the case is still ongoing after I think 2 years already lah, I rasa. So tu I cakap, kalau you ada kemahuan, mesti ada jalan. Okay. Ini I bagi you tips ya. Sementara you tengah bergolak-golak cari kerja. Sebab manusia kita akan panik. Memang kita akan dapat, masa retrenchment pun dapat compensation. Okay, mungkinlah, katalah, contohlah you dapatlah 30,000 kata. Compensation semua, 4-5 bulan gaji katakan, campur dengan retrenchment package, katalah you dapat 30,000. Okay, bulan pertama, bila you dah start nak bayar bill tu, you dah start panik. Sebab apa? Sebab I pernah lalu benda ni. You dah start panik, duit keluar, duit masuk tak ada. Because of that, you akan start panik. Okay, now, okay. So sekarang ni, I cakap dengan you, cerdik sikit. Sementara you tengah cari kerja ni, 3 bulan je, tak lama pun. You percaya cakap I, kalau you ikut step ni, you akan dapat masa 3 bulan. 3 bulan ni you tak buat apa-apa kan? Duduk kat rumah kan? Yang perempuan, kalau pandai baking ke, buat biskut ke, brownies ke, whatever lah. Pandai masak nasi lemak ke apa, sell. Do online. Do COD whatever. Do it. Sementara you nak ni. Kalau kata you ada kereta, macam kereta I dah tak boleh dah sebab kereta I dah more than 10 years. Katakan you ada kereta, naik Grab. Buat Grab. Just do it. Maknanya apa tau? Bila you occupy you punya masa, you tak rasa stres sangat tau. You faham tak? Sebab sekarang ni orang yang lepas kena retrench, selalunya dia stres ni sebab dia terlalu banyak masa terluang. Jadi bila you banyak sangat masa terluang, you stres. You akan tengok dinding. You akan tendang nasib you. Kalau boleh, sebab tu saya cakap, be positive. Kan, contoh Grab car. Katakan you sibuk. Katakan daripada pagi keluar, sampailah kata you bagi cut off lah. Sebab Grab kan you macam free kan. You boleh sendiri. You rasa you nak ambil passenger, you ambil. Kalau tak, you tak ambil, betul tak? So katakan you limitkan lah. Daripada pagi mungkin sampai pukul 4 petang. After 4 petang, you nak balik rumah sebab you nak apply kerja ni. I can tell you, kalau you ikut strategi I cakap ni, dalam masa 3 bulan. Dia paling lama 3 bulan lah. Itu sebab tu I cakap efektif. 3 bulan you akan dapat. So don't worry. Okay. Sebab tu I cakap I bagi semangat dekat semua-semua yang dah tak ada kerja sekarang ni, kena retrench. Ingat, okay. Ingat yang apa yang berlaku ni sebenarnya
there is something behind it yang you tak tahu. Okay, dan kadang-kadang you jangan apa orang kata, jangan apa, you jangan torture diri you sangat. You know, yang macam beritahu yang you keep on telling yourself that, you know, I'm not good enough. No. It's not that. It's actually because of the COVID-19. Kan ingat I cakap kan? Because of the COVID-19, banyak benda yang tak boleh execute. Business kena tutup, kedai kena tutup, orang kena buang. So, because of this, it's because of keadaan. Bukan sebab something wrong with you. Normally, no. Because retrenchment ni bagi I lah, kalau time pandemic macam ni, normally retrenchment bukan sebab you ada spoil apa-apa. Tak ada. Okay, alright. Thank you very much and have a nice day. I rasa I penat sangat, so this will be my last video lah for today. So hopefully I will see you guys tomorrow or something. Yeah, alright, bye. Thank you. Have a good day everybody. Mwah.